Hello friends, welcome to our YouTube channel. Now in today's class we will learn about the laws of refraction of light. Its proof by using the wavefront method. Means by the Huygens principle we will prove the refraction of light. Okay, so for that imagine here we are having two different medium 1 and medium 2. Now medium 1 having the velocity v1, the light in the medium 1 having velocity v1 and light in medium 2 having velocity v2. Okay, so here suppose a wave, it is coming from the source in the plane wavefront format. Okay, so light wave it is coming, and at same instant when a downward ray it is reaching to point A, which is at the surface of the two medium, at the same timing the second ray it will be at point B, which is far away from the surface. Okay, so here this AB will represent the wavefront. Okay, it's primary wavefront. Okay, so further when it will travel in the forward direction, what will happen here? In forward direction it has to move. Now suppose in time t when the ray B it is traveling in the forward direction up to the surface between these two medium, जेवढ्या टायमिंग मध्ये तो बी त्या सरफेस पर्यंत रीच होणार आहे, सपोज तो टायमिंग टी असेल, तर तेवढ्याच टायमिंग मध्ये जी रे ए पर्यंत पोहोचली होती दॅट रे विल गोन थ्रू द सेकंड मीडियम. ओके, सो इथं रिफ्रॅक्शन हा कन्सेप्ट जो आहे तो इथं ह्या सेकंड रेचाच तोपर्यंत झालेला असणार आहे. नाव इट इज मूव्हिंग इन द सेकंड मीडियम विथ वेलोसिटी v2. सो द डिस्टन्स ट्रॅव्हल ड्युरिंग दिस टाइम बाय द वेव इन एअर इट इज v1t, जे आपण इथं BC ने दाखवलंय, तिथे दिलं पण मी v1t, आणि त्याच टी टायमिंग मध्ये तोपर्यंत ए जो पॉइंट आहे दॅट विल ट्रॅव्हल इनसाइड द डेन्सर मीडियम AE विथ डिस्टन्स v2t. आता इथं डेन्सर मीडियम आल्यामुळे काय होणार आहे, दोन्ही डिस्टन्स वेगवेगळे दिसतात, बिकॉज लाईट इज अकॉर्डिंग टू हायगेन लाईट इज ट्रॅव्हलिंग स्लोवर इन डेन्सर मीडियम दॅन द रेअरर मीडियम. सो रेअरर मीडियम पेक्षा त्याची स्पीड इथं कमी झालेली असेल, सो इट विल मूव्ह विथ अ स्मॉलर डिस्टन्स इन द डेन्सर मीडियम, दॅट इज इन द सेकंड. नाव take this AE as a radius, means v2 into t as a radius, and draw a circle. Means this is the procedure for finding the secondary wavefront. So when we draw this circle, here we are getting this locus as a spherical surface, or it is a curve, and draw a tangent at this radius point. Means AE ला tangent draw केलेला आपण. आधी तर तो AE रेडियस घ्यायचा, रेडियस घेऊन तो सर्कल ड्रॉ करायचा, नंतर ई पॉइंट वरून टेंजेंट ड्रॉ करायचा, आणि टेंजेंट अँड रेडियस रिलेशन एक्झॅक्टली 90 डिग्रीच असतं. सो इथं 90 डिग्री ड्रॉ झाला आणि तो टेंजेंट एक्झॅक्टली आपण ड्रॉ केलेला आहे, अँड वी विल फाइंड दॅट टेंजेंट विल डायरेक्टली मीट टुवर्ड्स द पॉइंट C. ओके, सो इथं EC जो पॉइंट आहे तो आपल्याला इथं मिळणार आहे, अँड हियर EC इट इज नथिंग बट द सेकंडरी वेवफ्रंट. ओके, सो प्रायमरी वेवफ्रंट वरती आपल्याला AB मिळालेली होती, आता इथं EC हे सेकंडरी वेवफ्रंट मिळणार आहे. ओके, नाव हियर द अँगल, इन्सिडेंट अँगल I is represented in the upper direction with air, the incident ray and normal, the angle between these two rays it is I. So opposite वाला पण अँगल जो आहे तो I असणार आहे. ओके, here in the downward side अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इट इज R. ओके, आणि इथं आपण जर जॉमेट्रीचा विचार केला तर आपल्याला असं ऑब्झर्व होते की अँगल ACE इट इज ऑल्सो R. ओके, अँड इन द अपवर्ड डायरेक्शन दॅट ट्रँगल, ऑब्झर्व दिस ट्रँगल ABC ट्रँगलमध्ये अँगल A हा पण I एवढा मिळणार आपल्याला. सो वी आर हॅव्हिंग देअर अँगल I ॲट अँगल A अँड अँगल R ॲट अँगल C. ओके, now we will use here simply the trigonometry. How to use trigonometric concepts in the upper triangle ABC
and then in the lower triangle AEC. So first we'll use for the upper triangle. In triangle ABC, here the angle we find here, it is the I. So sin I is equals to perpendicular divided by hypotenuse. So here perpendicular is BC divided by AC. And value of BC construction च्या टायमिंगला आपण बघितलेला होता, it is nothing but the V1 into T. Okay, so BC is V1 T divided by AC, we will keep as it is. Okay, now in the downward triangle AEC, we will find here sin R. इथं R हा angle आहे, so sin R is equals to, so sin R here perpendicular it is AE and hypotenuse is AC. But we already found that AE, it is the distance traveled in the second medium with a velocity V2. That means V2 into T. So substitute this value, we will get here V2 into T divided by AC. Okay, or we can represent here sin I and sin R. Now divide these two equations, sin I and divided by sin R. So while we divide it, AC will get cancelled. दोन्हीच्या डिनॉमिनेटर मध्ये AC असल्यामुळे ज्यावेळेस डिवाइड करतो त्यावेळेस हे एकामेकाला कॅन्सल करतात. So what is the remaining? See here I have solved also. Ultimately what is the remaining here? We get here V1T divided by V2T. TT also get cancelled. So final answer is sin I upon sin R is equals to V1 upon V2. Okay. Now V1 is constant for the medium 1 and V2 is constant for the medium 2. So here sin I upon sin R, it is nothing but the is equals to ratio of two constant. That means is a constant. And we know that V1 upon V2 means velocity of first medium, velocity of light in first medium divided by velocity of light in second medium. It is the representation of the refractive index of the medium. So that constant what we get here V1 upon V2 is nothing but the refractive index. Means sin I upon sin R is a constant and it represents refractive index. It is nothing but the law of refraction. Snell's law आहे हा, and we found it with the help of the wavefront method. That means Huygens principle we used here. We used the concept of wavefront and we derived here the Snell's law. So this is the refraction of light concept. So hope you understand this lecture. If you have any doubt regarding this, please comment here, like our videos, share it.